ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 12 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. US സസ്പെൻസ് അഡീഷണൽ 26% ടാരിഫ് ഓൺ ഇന്ത്യ ടിൽ ജൂലൈ 9th. അപ്പോൾ ജൂലൈ 9th വരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് 26% അഡീഷണൽ ടാരിഫ് അവർ ചുമത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടിൽ ജൂലൈ 9 വരെ. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. The US has announced the suspension of additional tariffs on India for 90 days until July 9 this year, according to the White House executive orders. On April 2nd, US President Donald Trump slapped universal duties on about 60 countries exporting goods to America and additional steep levies on countries like India, potentially impacting sales of products from shrimp to steel. The US imposed an additional import duty of 26% on India. The tariffs were high on its competitors like Thailand, Vietnam and China. This suspension of tariffs is not applicable to China, including Hong Kong and Macau. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. NABFID signs MOU with New Development Bank to accelerate financing infra projects. അപ്പോൾ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ ഫൈനാൻസിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ന്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ ഫിനാൻസിങ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് has signed a memorandum of understanding with the New Development Bank, creating a deep and sustainable infrastructure financing market and developing a supportive ecosystem around it. NDB, New Development Bank, is a multilateral development bank established by Brazil, Russia, India, China and South Africa with the purpose of mobilizing resources for infrastructure and sustainable development projects in emerging markets and developing countries. The MOU also lays the foundation for both organizations to participate in infrastructure projects through thematic level collaborations within their respective mandates, it said. Additionally, NABFID and New Development Bank will partner in research and capacity building initiatives, including seminars and workshops to promote knowledge sharing and enhance institutional capabilities. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ പാസസ് ഓൺ 25 ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ് റേറ്റ് കട്ട് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ 25 ബേസിസ് പോയിൻറ്റ്സ്, അതായത് 0.25% റേറ്റ് കട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ അനൗൺസ്ഡ് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് the Reserve Bank of India's policy rate cut of 25 basis points to its customers. The bank has reduced its external benchmark linked lending rates for loans catering to retail and MSME segments by 25 basis points, ensuring that customers benefit quickly from the Reserve Bank of India's monetary policy move. The Reserve Bank slashed key interest rates by 25 basis points for second time in a row to support growth facing the threat of reciprocal tariffs by the United States. Meanwhile, the bank has left the marginal cost of funds based lending rate unchanged. The benchmark 1-year tenor MCLR, which is used to price most customers' consumer loans like auto and personal, has been kept at 9%. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. TCS അപ്പോയിൻറ്റ്സ് ആരതി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ആസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ, പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് COO. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ്, ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സർവീസസ് ഫേം, announced the appointment of Aarti Subramanian as Executive Director, President and Chief Operating Officer of the company. The appointment is for a term of 5 years commencing from May 1st, 2025 to April 30th, 2030. She is also a board member of the firm. The last time TCS had a Chief Operating Officer role was before 2009 when N. Chandrasekaran, Chairman Tata Sons, was appointed to that position. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. iFinance gets a SEBI node for 1,450 crore rupees IPO.
അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. I Finance, a non-banking financial company, has got the green light from the Securities and Exchange Board of India for its initial public offering to raise 1,450 crore rupees. This is a major milestone in the journey of iFinance as it seeks to access the public markets to fuel growth and further strengthen its root in India's lively MSME credit ecosystem. The IPO consists of a fresh issue of 885 crore rupees and an offer for sales of 565 crore rupees by various shareholders such as LGT Capital Invest Mauritius, PCC, Capital GLP and A91 Emerging Fund ILLP. The proceeds from the fresh issue will be used to reinforce iFinance capitalization base, finance future growth and meet general corporate aims. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ബാനു മുഷ്താഖ്സ് ഹാർട്ട് ലാമ്പ് ബിക്കംസ് എ ഫസ്റ്റ് കന്നഡ ബുക്ക് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്കർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ബാനു മുസ്താഖിൻ്റെ ഹാർട്ട് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് കന്നഡ ബുക്കായിരിക്കുകയാണ് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്കർ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഇൻ എ ലാൻഡ്മാർക്ക് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ, ഹാർട്ട് ലാമ്പ്, എ സ്റ്റോറി കളക്ഷൻ ബൈ ബാനു മുഷ്താഖ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഫ്രം കന്നഡ ബൈ ദീപ ഭാസ്തി has become the first book written in Kannada language to be shortlisted for the International Booker Prize. In 12 stories, Banu Mushtaq captures the everyday lives of women and girls in Muslim communities in southern India. Spanning more than 3 decades of Mushtaq's career, 1990 to 2023, Heart Lamp is a literary portrait of life on the margins, blending everyday detail with social critique. The filtered through the lens of resistance, feminism and faith. Mushtaq, a lawyer and activist from Karnataka, began writing within the progressive protest literary circles in southwestern India. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഫോർ 2025 വിമൻസ് പ്രൈസ് ഫോർ ഫിക്ഷൻ അനൗൺസ്ഡ്. അപ്പോൾ അതും അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഫോർ ദ 2025 വിമൻസ് പ്രൈസ് ഫോർ ഫിക്ഷൻ features 6 novels that explores themes of identity, transformation, love and human connection. The list includes a mix of established authors and debut novelists, each offering a distinct narrative voice and perspective. The winner will be announced on June 12 and will receive a prize of 30,000 pounds sterling along with a Bessie. The prize, established in 1996, is awarded annually to a female author of the best full-length novel written in English. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഓൺ കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബിസിനസ് ബൈ ഏജൻസി ബാങ്ക്സ്, പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഏജൻസി കമ്മീഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വായിക്കാം. The Reserve Bank of India carries out the general banking business of the central and state governments through its own offices and through the offices of the agency banks appointed under Section 45 of the RBI Act 1934. By mutual agreement, RBI pays agency commission to the agency banks for the government business handled by them. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് പെൻഷൻ ബൈ ഏജൻസി ബാങ്ക്സ്. അപ്പോൾ വേറൊരു മാസ്റ്റർ സർക്കുലറിൻ്റെയാണ് പറയുന്നത്. പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെൻഷൻ ടു റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് പെൻഷൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് ഡിയർനെസ് റിലീഫ് ആൻഡ് അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ദ റെലവൻറ്റ് സ്കീംസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ കൺസേൺഡ് മിനിസ്ട്രീസ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഓൺ ബാങ്ക് ഫിനാൻസ് ടു നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബീൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ദ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനീസ് under the provisions of Chapter 3B of the Reserve Bank of India Act 1934 with the amendment of the Reserve Bank of India Act 1934 in January 1997. In terms of Section 45(1)(a),
of the said Act and amendment of the National Housing Bank Act 1987 in August 2019. In terms of Section 29A of the National Housing Bank Act 1987, all non-banking financial companies, including housing finance companies, have to be mandatorily registered with the Reserve Bank of India. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ പോളിമർ ബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Department of Chemicals and Petrochemicals is implementing the scheme for setting up of plastic parks under the umbrella scheme of a new scheme of petrochemicals to support setting up need-based plastic parks with requisite state-of-the-art infrastructure enabling common facilities through cluster development approach. For the purpose of setting up plastic parks, the Department of Chemicals and Petrochemicals seeks preliminary proposals from state governments highlighting the proposed location, financial details, broad cost estimates, etc. etc. India stands 12th in the world export of plastics as per 2022 World Bank estimates. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.